Hi, Shreya, Sri Lakshmi. Good evening. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Welcome everyone to 90 plus double power tuition, the world's first learning assurance model. How are you? എങ്ങനെയുണ്ട്? Fine. Okay, Shreya. Hi, Alisa. Welcome to the session. So, Alisa and Sri Lakshmi, try to turn on your cameras. And today we are going to complete this chapter number 5. Okay, then our day 3 workout session already we discussed all the formulas. Right, so total 7 formulas are in each chapter. Okay, so we completed that, and also we correct questions discuss in the SN. We kanda formula and word problems. Okay, so that discuss sharp 7:30 we will start our written exam. Okay. സോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് മാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് മാമിന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അത് ചിലപ്പോ ഞാൻ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു വെച്ചാൽ അപ്പൊ കാണാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഡിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇട്ടായിരുന്നു. ലീവ് ചെയ്യുമ്പോ ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ വരില്ലേ, ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? അപ്പൊ ഞാൻ അതില് ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാ ചോദിച്ചത് മാമിന്. അത് കണ്ടില്ല, അത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, സോ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് വിത്ത് ദം. ഓക്കെ, so day 3 workout session നമ്മുടെ first question. So we will be having options. So ചെയ്തിട്ട് correct answer, please share your correct answer in our chat box. Common difference of the AP. Hi Nandita, welcome to the session. So this is your first question, Nandita. നമ്മൾ ഇന്ന് day 3 workout sessionലാണ്. So please start this question. It's very good. Share your correct answer. It's very good, Sri Lakshmi. Correct answer. Yeah, very good, Nandita. Correct answer. So you will get these type of questions in today's exam. Okay, so -3. Option B, -3 and correct answer. So the next question. The 15th term of the AP set. 13, 17, 21, 25. Is Alisa, please join with us. ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ question ആണ്. Try to find your 15th term.
Very good. Sri Lakshmi, Alice, correct answers. It's very good, Nandita. Correct answer. It's very good, Sharila. Correct answer. So A plus 14D. Coming to MCQ, you can just use your general form. So 13 plus 14 into 4. So 69 are the correct answer. So far we are using the two formulas. നമ്മുടെ common difference A2 minus A1 and nth term. So ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് n terms, sum of n terms. So see the question now. 15th term. അപ്പോ ഈ വേർഡ് വന്നിട്ട് സിംഗുലർ ആണ്. Then 15th, if you have the TH means AN formula. You have to use your AN formula, A plus N minus 1 into D. So the next question. Sum of first 16 terms of the AP. So here a small mistake, but അത് ഉണ്ടാവില്ല. Okay, so 16 terms of the AP set. 10, 6, 2. So everyone remember your SN formula, right? Shall I write it on the board? You won't use this. S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n by 2 into 2 a plus n minus 1 into d. മാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യാനാണോ? ആ ഈ ശരി, അത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാം ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിന് മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണിക്കുമോ? അതിന്റെ AP ഒന്ന് എഴുതിയാനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ആ yes, wait a minute. 13, 17, 21, 25. Very good, Sri Lakshmi, correct answer. മാം അപ്പോ ഇതിൽ n എന്ന് പറയുമ്പോ 16 അല്ലേ? n is equal to 16. Yes. Very good. Alice, correct answer.
It's very good. Now the correct answer. So S16, 16 by 2 and 2 into 10 plus. Upper 16 minus 1, 15. So common difference value, Shiruya. D value for the set? 4. Yeah, positive 4 or negative 4? Plus 4. So 6 second term minus first term, positive 4. Sorry, Positive negative 4 ആണ്. So negative 4 ആണ് common difference. So 8 into 20 minus 60. So 10 gives us 20 and 15 into 4 minus 40. Sorry, minus 60. അപ്പോൾ subtraction ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ answer minus 40. So the final answer is minus 320. So actually we got the same answer for the different set. Yesterday we did this, but ഇത് വന്നിട്ട് different set ആണ്. For common difference A ഒക്കെ വന്നിട്ട് same ആയതുകൊണ്ട് again we are having that minus 320. Is it clear? Shall we change the slide now? Okay. For that different. So compulsory you will never have the TH in each and every question. So 15th term പറഞ്ഞ അപ്പോൾ നമ്മൾ AN formula എടുക്കാം 16 terms and compulsory you will have this word sum. Sum പറഞ്ഞ automatically you can go with your SN formula. Sum of first 10 terms and nth term of the AP. Only 2 topics are there in this AP chapter. So today you also have a case study question. Appa case study nammal innala cheyida type, I hope you remember that, right? So if you have two different terms means please use elimination method. Pinna baaki illathu nammal ipo padicha ee fifth TH term or terms vechittu nammal ANSN formula edutappo. Ma'am slide maatikko ma'am. Okay. So the next one, write first 4 terms of an AP whose first term is minus 2 and common difference is minus 2. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. സോ a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 4 terms എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ you can go with your AP concept. Very good answer, correct answer. Ma'am ഒരു ഡൗട്ട്. ശരിയാ. -2 + -2 എന്ന് പറയുമ്പോ 0 ആണോ അതോ 4 ആണോ? ഓക്കെ, അതായത് A2 അല്ലേ? സോ യു ആർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ A A2. + D. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ടേം -2. അപ്പൊ -2 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിം സൈൻ ഓർ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ? സെയിം സൈൻ. സെയിം സൈൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡിഷൻ ചെയ്യും. ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ 0 എന്ന് എടുക്കാം. സോ -2 + 2 is equal to 0. But -2 means you have to do addition. Okay. It's very good. മാം അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് സൈനും കൂടെ കൊടുക്കണോ? യെസ്. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് സൈൻ.
Very good, Shreya. Correct answer. Very good, Nandita. Correct answer. Nandita, last term മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ടേം വന്നിട്ട് 8 ആണ്, -8. Okay. So repeatedly we are adding that -2. AP ന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫിക്സഡ് നമ്പർ. അപ്പോ the difference അപ്പൊ എന്താ തമ്മിൽ ഈ -2 ആണ് കോമൺ. -2 ആഡ് ചെയ്തു -4 കിട്ടി. അഗൈൻ -2 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു -6. അഗൈൻ -2 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് -8. So 4 terms means just find 4 terms. That's enough. And let me erase this page. Shall I erase it now? Yes, ma'am. Okay. 7, 10, 14, 20 and so on. Is the set AP or not? Just drop your answer in the chat box. AP means say yes. No means just say no. Not an AP. Very good. Yes, Alisa. Very good, Sri Lakshmi. So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ basic questions. So almost I covered all the basic questions. അതായത് 1 mark, 2 mark. So now we will focus on our 3 mark and 4 mark questions. What's your opinion, Nandita? Is the given set AP? Not an AP. Very good. Also, this is your formula. A2 minus A1. അതായത് 10 minus 7 ന്റെ value and A3 minus A2. So the 3, then A3 minus A2 is 4. If they are equal, then the given set is AP. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് into വെച്ചാൽ not an AP. So simply you can give 2 steps. So the next question. Find the sum of first 51 terms of an AP. So what we have to find? S51. So sum of first 51 term is S51. Whose second and third terms are 14 and 18. And what is given? A2 and A3. Very good. S. Sri Lakshmi. So second and third പറഞ്ഞാ അതും singular word ആണ്. First, second, third ഒക്കെ വന്നിട്ട് singular words. അപ്പൊ A2 ന്റെ value 40 and A3 ന്റെ value 18. So what's your D value? 4. Very good. So guys, remember that D ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ A2 minus A1. You are not just using this one formula. ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഉണ്ട്. So 3 minus 2 or 4 minus 3. Also, yeah, common difference value. So 18 minus 14 is equal to 4. And what's your first term value? Yes, thank you, Alisa. അപ്പോൾ നമ്മുടെ SN. SN ൽ A ന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് 2 into A. So compulsory you have to find your A value, first term. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? 10 ആണോ? 10 ആണ്. Yes, 10. Oh, yeah, just going reverse. Right, Sri Lakshmi? Yes. അല്ല, So you can do that. ഡിഫറൻസ് 4 അല്ലേ? അപ്പൊ 18 minus 4 14. 14 minus 4. Yes, 14 minus 4, 10. Yes, that's correct. Also very good, Shreya. Or നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ A2 ന്റെ ജനറൽ ഫോം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് then you can find your 10 value. You know what? ഇവിടെ A ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. So you can do whatever method you want. Okay, so ഇപ്പൊ A10 D4 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് try to find your S51. Nandita, any more doubts in this A and D? So ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ എടുക്കണം. Okay, so S51 പിന്നെ only 2 terms given. So D and A very very important.
മാം അപ്പോ S51 മറ്റേ n/2 ആ ഫോർമുല ഇട്ട് ചെയ്യട്ടെ? Yeah. Okay. Sn. Yeah. So n/2 into 2a plus n minus 1 into d. അപ്പൊ ഇവിടെ n ന്റെ വാല്യൂ 51. A is equal to 10. Common difference is 4. That is the correct answer. Very good. Yes, Sri Lakshmi. Correct answer. It's very good. Nandita, Sheruya, both of you got the same answer. Great. So final S51, 5610. അപ്പൊ again നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ വാല്യൂനെ 2 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് then multiply with 51. So അങ്ങനെ ചെയ്താൽ you will get your correct answer. So 5610. So shall we move on to the next one? Okay. Again, ഇത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ? an is equal to 3 plus 2n, right? You all remember this one, 3 plus 2n. So an is directly given in that question. So നമ്മൾ an എന്ന് എടുത്തു. If the sum of the first n terms of an AP is, അപ്പോൾ ഇവിടെ heading sum of the n terms means, so now you have to take this given expression as Sn is equal to 4n minus n square. Is this point clear? So only 2 heading. Nth term പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് an is equal to എന്ന് എടുക്കണം. Sum of the first n term means Sn is equal to 4n minus n square. What is the first term? That is S1. അപ്പൊ S1 ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? So simple. ഇവിടെ n is equal to 1 എന്ന് അവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് S1 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So 4 into 1 minus 1 square. Is this point clear? അപ്പൊ നമുക്ക് A1 വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. 2 പറഞ്ഞ 2 or the last term 24 പറഞ്ഞ 24. So S1, what is S1? 3. 3. Very good. Yes. Thank you, Sri Lakshmi. Correct answer. So 4 minus 1, 3. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വാല്യൂ. സോ S1, what is the first term? അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിൽ S1 പറഞ്ഞാൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേമും സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേമും സെയിം വാല്യൂ ആണ്. A1 is equal to S1. In each and every question it's going to be the same. A1 ഉം S1 ഉം same. It is equal to 3. What is the sum of first two terms? So now what we have to find? A2. Yes, Shreya? A2 ആണോ? Okay, sum of first two terms. അപ്പൊ S2. S2. So sum പറഞ്ഞ S പിന്നെ terms word plural ആയതുകൊണ്ട് they ask you to find out the S2 value. Now what is S2? 4 into 2 minus 2 square.
Yeah, so 4 into 2 minus 2 the whole square. 8 minus 4, 4. Yeah, 4. It's very good. Sharia Alisa. First, let me explain what we did so far. Adyam, sum of the first n terms. So I am taking it as Sn. It's not An. Okay. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ S1, S2 എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. Okay. So next. S1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് 3. And S2 പറഞ്ഞാൽ sum of two terms. If you substitute n is equal to 2, you will get this value. And see the next question. What is the second term? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് what we have to find now in this question? സെക്കൻഡ് ടേം അല്ലേ മാം? സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞ A2. very good. A2. So what is the second term? Similarly find the third term and the 10th term. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് അത് ചോദിച്ചത് വന്നിട്ട് A2 second term, third term എന്ന് പറഞ്ഞ A3 and the 10th term A10. മാം ഇതുപോലെ ചെയ്താ മതിയല്ലോ, ഈ 4 into അതുപോലെ അല്ലേ? അല്ല, ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ പുതിയ ഫോർമുല ഇന്നലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് AN is equal to SN minus SN minus 1. You all remember this? ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് A2 പറഞ്ഞ എന്നിന്റെ S2 മൈനസ് അപ്പൊ 2 minus 1 S1. Is this clear? അപ്പൊ ഇതിവിടെ സെയിം കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ ഫോർമുല തന്നെ. സോ ഡി പറഞ്ഞ A2 minus A1. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? A2 A1 വെച്ചിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും. ഇപ്പൊ S1 S2 മാത്രമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇതിന്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ഫൈൻഡ് യുവർ A2 വാല്യൂ, A3 വാല്യൂ ആൻഡ് A10 വാല്യൂ. പക്ഷെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ? ശ്രീലക്ഷ്മി മാം മേലെ പറഞ്ഞില്ലേ S1 equal to A1 ആണെന്ന്? അപ്പൊ S2 A2 അല്ലേ? അപ്പൊ S2 അപ്പൊ അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് 2, 4, 6 ഇങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് ടേം, അപ്പൊ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേമും 2 അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരൊറ്റ ടേം തന്നെ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട്സ് യുവർ സം? ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സെയിം നമ്പർ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 10 rupees പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അത്ര തന്നെ. സോ 10 rupees. വാട്ട്സ് യുവർ ടുമോറോ? സോ ടുമോറോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ചേർത്തിട്ട് S2 is equal to 6 എന്ന് എടുക്കും. So that's why A1 S1 equal, but A2 S2 are not equal. That's the concept. So that's why we are using a new formula. Or if you apply the same formula for n is equal to 1, but n is equal to 1 എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് A1 is equal to S1 minus S0 ആവും. So that's why A1 S1 equal. So why we are using this new formula? Because നമ്മുടെ APന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിഗിനിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ എക്സാക്ട് 15th ടേം ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് S16, S51 എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now it's exactly indirect. SN ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. What is the second term? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we are using this formula. Yes, Alisa. Yes, you will get this question in 3 mark. So S2 ന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. S2 is 4 and S1 is 3. Now what's your A2? 1. Yeah, so 1. അപ്പോ A3 ന്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? S3 minus S2. Exactly the same concept which we are using for our common difference. അപ്പോ ഇവിടെ തേർഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SN ഉണ്ട്. So 3 minus the previous S2. Okay, so then Sharia, try this. A10 is equal to S4 minus S3. no.
ഈ 10 പറഞ്ഞാൽ സെയിം 10 തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ n, ജസ്റ്റ് സീ ദിസ്. ഇപ്പൊ n ന്റെ വാല്യൂ 10 എങ്കിൽ നമ്മുടെ s ലും n ന്റെ വാല്യൂ 10 ആണ്. അപ്പൊ -S9 ആണോ? S10 minus S9. ഓക്കെ. So these 10 values are going to be the same. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ previous S9. And now compulsory you have to find your S3 and S10 and S9. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ Sn വെച്ചിട്ട് only we found out the two values S1 and S2. What is S3, S10 and S9? പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി A3, A10 എടുക്കാം. So don't worry, you are not going to get the entire question in your question paper. Or വെറുതെ 15th term or 16th term അങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. ഓക്കെ, ഈ Sn വെച്ചിട്ട്. Yes, thank you Shreya. Also all of your answers correct, Alisa. So S3 is going to be 4 into 3 minus 3 square. അപ്പോൾ 12 minus 3 3s are 9. Yes. അപ്പോൾ S3 minus S2 നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 3 minus 4 which is equal to -1. ശരിയാ മാം ഇപ്പൊ എടുത്തോന്ന് പറയുമ്പോ S3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? അതെന്താ മാം അങ്ങനെ എടുത്ത? മാം പിന്നെ an കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല തന്നിട്ട് A3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ കണ്ടു S3 എന്ന് എടുത്തോ, അതെന്താന്നൊന്ന് പറയാവോ? അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് സെറ്റ് തന്നിട്ടില്ല. സെറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ an ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് പോകും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ Sn വാല്യൂ, Sn എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് അവർ A3 ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പൽസറി യു ഹാവ് ടു യൂസ് S3 minus S2. അപ്പൊ ആദ്യം n is equal to 3, S3 എടുക്കണം, പിന്നെ n is equal to 2, then you have to subtract them. ഓക്കെ മാം. മാം പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാന് എക്സാം എഴുതിയപ്പോ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ 7 X P അല്ലേ? അത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ശരി. Also please try to find out your value for 8, 10. Okay, Shreya, which one? 8, 10 അല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ Sn ന്റെ കണ്ടീഷൻ, അതായത് given expression is 4n minus n square. Just please see this slide. So Sn ന്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. You have to find your 10th term, അതായത് A10. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് A10 എന്ന് പറഞ്ഞ S10 minus S9. So you need two values, S10 ഉം S9 ഉം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? n is equal to 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will find your S10 value. Then n is equal to 9. You have to apply the two values in the given expression. ഇങ്ങനെ two values കണ്ടെത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇത് മാത്രം. No, shall I explain it again? Okay. So Sn ന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്.
you have to use this condition to find your beginning ടേമിലുള്ള 10th ടേമിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോ എസ് എൻ തന്നിട്ട് എ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രീവിയസ് ഫോർമുല സെന്റർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോർമുല ആണ് എ എൻ is equal to Sn minus Sn minus 1. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ 10 പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫോർമുല യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 10. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് S10 മൈനസ് S9. നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. സോ 4 into 10 minus 10 square ഇവിടെ നിങ്ങളെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് യുവർ S10 വാല്യൂ. പിന്നെ S9 പറഞ്ഞാൽ 4 into 9 minus 9 square. Also you are going to get another value. ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ 8. ഓ, ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. yes. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. Correct. S10 മാത്രം മൈനസ് 60 അല്ലേ ശ്രീലക്ഷ്മി? സോ 40 മൈനസ് 100 മൈനസ് 60 അല്ലേ? ഓക്കെ. Okay, ശ്രീലക്ഷ്മി. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ത്രൂ ഔട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് A1 A2 A15 ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് A10 or A15. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? എന്നിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് then find the two sums and then subtract it. So 9 4s are 36 minus 81. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്. So plus 36. If you take borrows of 5, 7 minus 3, it's 4. So minus 45. So S9 minus 45. Again, we will be having one more step. ഇപ്പൊ ഇവിടെ minus 60 minus of minus 45 എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് plus 45 ആവും. So A10 is equal to minus 40. Okay, I will explain it again. S10 in the value minus 60. So minus is already there near formula. Then minus 45. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് then you can go with your next step. So minus into minus plus. Again minus positive. പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Almost you have to do subtraction. So minus 50. So say 10 value. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ആർ മൂവിങ് ടു യുവർ റിവിഷൻ ടൈം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സിൽ ഉണ്ട്. SN വെച്ചിട്ട് പിന്നെ AN വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഗെയിൻ കാണാം.
Shall I give you the same type of question now? Yes. Okay. So see this one. If the sum of n terms of an AP, so ഇവിടെ clear ആയിട്ട് Sn is equal to 3n square plus 5n എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Find then the common difference of the AP. So what you have to find? Common difference. അപ്പോൾ common difference in the formula? A2 minus A1. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോവാം. സോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ A2 minus A1. So now how you will find out your A2 and A1 value? Sn 1 ഇടുക, A1 ഇടുക. Very good. So A1 ഉം S1 ഉം equal ആണ്. This is equal for each and every question. Why? Because the first term and the sum of one term is always equal. Upon directly, if you substitute n is equal to 1, you will get your first term. So then what's your S1 value? 8. 8. Very good. But S2, A2 same അല്ല. Okay. അപ്പൊ എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം? S2 is equal to find out ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ A2. Just find your S1, S2 value. What is S2? 3 into 2 ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് Thank you, Alisa. Correct answer. So S2 correct. Ah, 22. Ah, very good. So 22. Again, you have to do one thing. Okay. So S1, S2 it. What is your formula for A2? A plus B. Not like that. Sn ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കണം. S1 minus S2 minus S1. S2 minus S1. ഇപ്പൊ S2 ന്റെ വാല്യൂ 22 minus 8. ഇത് മാത്രം തന്നെ മാം A2 ന്റെ 22 വാല്യൂ. അല്ലേ മാം 12 എന്നല്ലേ എഴുതിയ? Okay, okay, okay. So 22 minus 18. 14 അല്ലേ? 14. 14. അല്ല, ഞാൻ ആൻസർ അയച്ചപ്പോ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യില്ല ആരോട്. Okay, Srilakshmi. Correct. 14. So A2 is 14. Now what's your common difference value? Yes, thank you, Alisa. ഇതുവരെ നമ്മള് A1, A2 മാത്രം തന്നെ കൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ A2 ന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ 14 മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് 8. This is your final common difference. 6. 6. ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്സ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇതുവരെ സെയിം. സോ ഫോർ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ്, for each and every question, this is going to be the same. N is equal to n പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ S1 എടുക്കും and S2 value 22. But 22 minus 8 എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് വന്നിട്ട് A2 ന്റെ വാല്യൂ മാത്രം തന്നെ 22 minus 8. Then again 14 minus 8 is your common differences. Just let me ask you a question. Sn is equal to 3n square plus 5n. Drop your answers in our chat box. How you will find your A15th term? ഇങ്ങനെ Sn ന്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. How you are going to find your S15? I didn't ask you to find the value. അതിന്റെ ഫോർമുല മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി.
Yes, very good, Shreya. മാം അപ്പൊ A15 കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ ഇപ്പോ? അല്ല, ആവശ്യമില്ല. ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ മാം. സോ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് A15. മാം ആ അതിന്റെ മുൻപിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yes, Shreya. So Srilakshmi, have you got your answer for this? A15 is equal to then the formula? ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം. അല്ല, ഫോർമുല മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫോർമുല മാത്രം മതിയോ? S15 minus S14. Yes, that's enough. So there is a question lilla. Okay, so just I asked how you will solve this. So S15, okay, Alisa, listen this. So S15 minus S14. Appo nammada n is equal to 15 എന്ന് substitute ചെയ്തിട്ട് S15 ഉം S14 ഉം എടുത്തിട്ട് അവരുടെ difference. Okay, Alisa. Okay, wait a minute, Shiroya. So you asked for this question, right? Yes. Okay. Okay, ma'am, മാറ്റിക്കാം. Okay. Srilakshmi, do you have any questions in this? No. Okay. So the Nalata examiner in the question ആണ്. So many of you asked for this one, right? P plus 1, comma 3P, comma 4P plus 2 are an arithmetic progression. Then the value of P will be. So if you have commas, you can imagine that terms are given. Appa the first term, the second term, and the third term. R and AP means common difference is equal, right? So coming to maths, all the hints are going to be there in your question itself. So R and arithmetic progression varna appa vanda thammilu common difference equal. So simply you can use this formula A2 minus A1, which is equal to A3 minus A2. Okay, so Srilakshmi, Shreya, Alisa. Ma'am, repeat once more. Again, let me repeat this. So totally 3 terms given. Adil ee P na number invisible. Okay, so you have to find that P value. Appa nammal endu cheyyam? Common differences are equal. You can use this formula to find that P value. For example, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സും എക്സും RHS LHS സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് you will find your P value, right? So we are using this formula. T is equal to D. Clear ആണോ? ശരിയാ? Still it's confusing. First term, second term, third term. So how you will find your common difference for A1, A2, ആ A3? ഫോർമുല മനസ്സിലായി മാം. മറ്റേ A3 A2 അത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ D is equal to D വന്നതാണ് ഡൗട്ട് ആയത്. അതായത് A2 minus A1 ഉം D ആണ്. A3 minus A2 ഉം D ആണ്. So D is equal to D. Okay. Okay, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. So second term പറഞ്ഞാൽ 3P
മൈനസ് അപ്പൊ A1ന്റെ ടോട്ടൽ ടേം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ P+1 എന്ന് ഇടാം. Then A3 പറഞ്ഞ 4P plus 2. Then minus is already there in the formula. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടേം ഒരൊറ്റ ടേം ആണ്. So you can just take it as 3P. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണ്? യെസ്. Any more questions, Sri Lakshmi and Alisa, in this? No, ma'am. എങ്ങനെ മൈനസും പ്ലസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞാ 3P മൈനസ് 3P ഇവിടെ മൈനസ് 3P അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറ്റില്ലേ? നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So if you are going to transpose this minus 3P അത് പ്ലസ് ആവില്ലേ? ഇന്നലെ അതാ ചെയ്തത് ടെസ്റ്റില്. ഓക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മി. അപ്പൊ ബോത്ത് സൈഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സെയിം സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ആലിസ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ നമുക്ക് സെയിം സൈഡ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പോവാം. സോ 3P ആൻഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒരൊറ്റ ടേം തന്നെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് മൈനസ് 3P എന്ന് എടുക്കാം. ഓർ +1 +2 ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ -P -1. Then 4 - 3 is just P+2. And the next step 3P minus P പറഞ്ഞാൽ 2P minus 1 is equal to P+2. So now you can just take all the variable one side. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് P എന്ന് എടുക്കാം. Then again you can change the side of the 1. So 1 + 2. So 2 - 1, 1P, and 2 + 1, 3. So the value of P is 3. എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അത് മാത്രം. ഓക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മി. സാറില്ല, അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഇങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ 3P - 3P അതർ സൈഡിലുള്ള വാല്യൂസിനെ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ അടിക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ -3P + 3P സെയിം സൈഡിൽ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓൾസോ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ്. ഇങ്ങനെ MCQs വന്നിട്ട് ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ P+1 3P 4P + 2. സോ അവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. Now I am getting P is equal to 3. ഇപ്പൊ 3 + 1, if I substitute P ന്റെ വാല്യൂ 3 പറഞ്ഞാൽ 3 + 1 4 ആവും. 3 3s are 9 and 4 3s are 12 + 2 14. ഇപ്പൊ അവരുടെ തമ്മിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 5 അല്ലേ. 9 - 4 is also 5. 14 - 9 is also 5. So ഇങ്ങനെയും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ MCQsൽ ആൻസർ എടുക്കാം. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? നോ. ഓക്കെ ശരിയാ. സോ വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഇത് വരെ കിട്ടിയോ? ഹൗ യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദിസ് P? ഇത് ക്ലിയർ. ആക്ച്വലി ഐ എം സീയിങ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ A3, B4, C5 and D6 ഇങ്ങനെ only are having 4 options. AP ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഫിക്സഡ് നമ്പർ സെയിം അല്ലേ. Only for this P value you will get same common difference. 9 - 4 5, 14 - 9 5. If you are substituting any other value, the common differences are not going to be the same. So this is what I am saying. മാം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രം കൂടി ആൻസറിന് തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മി. നെഗറ്റീവില് എങ്ങനെ കുറെ ഡൗട്ട് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് സിമ്പിൾ റൈറ്റ്. P+1 3P 4P +2 ഒക്കെ വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡു ബൈ യുവർസെൽഫ്. ചില കേസിൽ 4 if you want to do 4 options, so it will take some time. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെയും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യും. So the best hint is or in AP പറഞ്ഞ compulsory the common difference is equal.
ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ only are going to have 3 terms, not many more terms. മാം ഇതിന് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് എടുക്കാവോ? ഓക്കെ ശരി. മാം അവിടെ ഈ 3p - p - 1 എങ്ങനെ വന്നു പറഞ്ഞു തരാവോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് മൈനസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് പി മൈനസ് പി മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് -1. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഞാൻ ചെയ്യായിരുന്നു, അപ്പൊ എനിക്ക് പ്ലസ് ആണ് വന്നത് അവിടെ, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് 3p - p +1 ഇങ്ങനെ എടുക്കും അല്ലേ? സോ ദ ടോട്ടൽ ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റോങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 1 ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് p വാല്യൂ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 1. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസസ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഈക്വൽ. സോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Okay, ma'am, clear. Also in your formula and in this. Okay, ma'am, slide മാറ്റിക്കോ, എഴുതി. Okay. So wait a minute. Okay, so everyone please try this one and drop your answer in the chat box. And then we will move to our exam. Yes, very good, Sri Lakshmi. Correct answer. So are you using that method or are you using that option? Yes, it will work. Why? Because MCQ we no need any options, sorry, steps, right? You can just use this to save your time. This is the hint. RNAP. Yes, very good, Alyssa. Correct answer. Okay, so those who have completed this one, please start your exam now. I have shared that link through the chat box. So 20 mark exam ആണ്.
Very good, Shreya. Correct answer. This also you can start your exam now. So guys, if you have any questions in the question paper, please ask me. മാം Shreya. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നാണോ അതോ അത് നോട്ട് ആണോ എസ് ഓർ നോ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് എസ് ഓർ നോ മതി.
മാം ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും പിന്നെ ഈ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലും മറ്റേ എ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫോർമുല തന്നെ അല്ലോ? അതായത് ഫോർത്ത് പെന്നിലും സെക്കൻഡ് വണ്ണിലും. ശരി. Okay, Nandita. So Nandita, actually we started our written exam. Okay, so please use this link to start your exam. So you know the process for written exam, right, Nandita? Yes. So please use this link, which I have shared directly to you. മാം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനില് എ എന്നിന് 0 കൊടുത്തിട്ടാണോ ചെയ്യുക? ശരി.
മാം മാം ഐശ്വര്യ മാം ഈ ഇതില് ഈ മറ്റേ n-1 ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ഇല്ലേ ഈസിക്വൾ ടു -21 ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇത് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോ ഈ -21 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 അല്ലേ വരിക? correct ആണ്. 3 അപ്പൊ അത് അപ്പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോ നെഗറ്റീവ് ആവത്തില്ലേ? അതായത് an 0 21 plus n-1 into d. അപ്പോ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ -21/3 ആണോ അതോ -21/-3 ആണോ മാം? അതാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട്. ഓൾറെഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? കോമൺ ഡിഫറൻസ് -3 അപ്പോ അത് ആ അത് ഡയറക്റ്റ് മൈനസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ മാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. മാം ലക്ഷ്മി 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ, ആ അതില് അത് ഫോർത്ത് ടേം പറഞ്ഞ A4 എടുത്തിട്ട് A4ന്റെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. എലിമിനേഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ A4ന്റെ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ. ഇനി എയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ ആ കിട്ടിയതില് രണ്ടും ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? A4ഉം A9ഉം. So you will get two equations, right? A4 വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ 1 കിട്ടും, പിന്നെ A9 വെച്ചിട്ട് again equation 2. Then you can use elimination method. മനസ്സിലായോ? എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡോ? അതായത് A4ന്റെ ജനറൽ ഫോം is equal to 18, A9ന്റെ ജനറൽ ഫോം is equal to 33. അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് A ക്യാൻസൽ അടിച്ചിട്ട് ഡിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കാം. എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്.
9 minus A4 ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലക്ഷ്മി അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യാം. അതായത് 2 minus 1 or 1 minus 2 അങ്ങനെ. ആ മാം Yes, ശരിയാ. മാം ഈ 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ അത് ഒന്ന് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ? അപ്പൊ ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത ടൈപ്പാണ്. 4th എലിമിനേഷൻ term 18. ഇന്നലെ നമ്മള് കേസ് സ്റ്റഡി ഒന്ന് ചെയ്തു അല്ലേ? മറ്റേ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ശരിയാ. അപ്പൊ ആ 4th ടേമിനെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ ജനറൽ ഫോം എന്നൊക്കെ എഴുതിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ? സെയിം. അപ്പൊ ഡി കിട്ടും. അപ്പൊ ഇനി എ കണ്ടുപിടിക്കും. എനെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈക്വേഷൻ, അതായത് A4ന്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ ഡിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനില്ലേ ശ്രീലക്ഷ്മി ഫൈൻഡ് AP പറഞ്ഞ ആ ഇത് മൊത്തം സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണോ? ഫസ്റ്റ് ടേം, സെക്കൻഡ് ടേം, തേർഡ്, ഫോർത്ത് വരെ മതിയോ? മതി. 4 or 3 terms also enough. 8th questionലാണോ? Yes. Find the AP and its 10th term. Yes, ശ്രീലക്ഷ്മി. A1 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ? A1 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് SNL തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. SNന്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ A2ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? AN is equal to SN minus SN minus 1. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് 3 terms എടുത്തിട്ട് പിന്നെ 10th term. Yes, ശരിയാ. മാം ഞാൻ ആ 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ എലിമിനേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് 2 വാല്യൂ -15/-5 എന്നാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്നതിൽ ആ മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമോ? ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആവും. ഓക്കെ.
മാം 8 ക്വസ്റ്റ്യനില്ലേ ആ. ആ ആ A2 ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് A2ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പിന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേംസ് എടുക്കാം അല്ലേ? A2 ഉണ്ട്, A1 ഉണ്ട്. കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ A1ന്റെ വാല്യൂ പിന്നെ A2ന്റെ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞു. കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേംസ് എടുക്കാം. അത് മനസ്സിലായി. കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. Do 8 minus A1. ഒരു മിനിറ്റ്, മനസ്സിലായില്ല. S1 കിട്ടി അല്ലേ? ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. മാം ആ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എങ്ങനെയാന്ന്? അതെനിക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, സോ ശരിയാ. SN തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? SNന്റെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 10th ടേം, പിന്നെ ഫൈൻഡ് ദ AP. അപ്പൊ 10th ടേം മാത്രം എടുക്കോ? അത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തതല്ലേ? കറക്റ്റ്. അത് മറ്റേ S10 മൈനസ് അത് ചെയ്തിട്ട് പറയാം, പിന്നെ നമുക്ക് AP എങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ മാം. മാം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം S1ഉം S2 അല്ല A1 അല്ല S1 A2 ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? അത് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് 10th ടേം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് മാർക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാ പിന്നെ AP തനിച്ചെടുക്കണം. മാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ S1 ചെയ്യാതെ അത് ചെയ്താലും ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ മാം.
9th question. Case study. ശ്രീലക്ഷ്മി അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് നമ്മള് ഇന്നലെ ചെയ്തു. അതന്നെ. അപ്പൊ ഇത് A3 തന്നിട്ട് A7 തന്നിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷനോ? അപ്പോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ അല്ലേ? യൂസ് യുവർ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ. ഡി പിന്നെ എ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. A7ലും A3ലും അല്ലേ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രീലക്ഷ്മി യെസ്. മാം ശരിയാ. AP എന്താ പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ AP പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടേം. അപ്പോ S1 A1 ഈക്വൽ. ദെൻ A2 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? S2 മൈനസ് S1 എന്ന് എടുത്തിട്ട് A1, A2 ഇതാണ് AP എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഒരുവിധം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോ മറ്റേ S1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് ചെയ്തിട്ട് S1 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് A2 കണ്ടുപിടിക്കണം. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ.
So A1, A2 it's enough. Okay, Sharvia. So IP list completed, then you can go with the next one, case study. മാം അപ്പൊ ആ കിട്ടിയ മൂന്ന് ആൻസറും ആണോ അത് ആണോ AP? അല്ല അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം കമ സെക്കൻഡ് ടേം A1, A2 and so on. ഓക്കെ മാം അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസസ് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാലും മതി. മതി. ശരിയാ. മാം 9th ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യാമല്ലോ? ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
So guys, you all know how to upload your images, right? In that link. Sri Lakshmi, Nandita, Shirviya. So നിങ്ങൾക്ക് അറിയല്ലേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാം എനിക്കിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എഴുതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയാ. അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ലീവ് ചെയ്യട്ടെ? ശ്രീലക്ഷ്മി ബൈ. താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ. മാം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ മാമിന് സെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ? ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയാ. ബൈ. ടേക്ക് കെയർ. ഗുഡ് നൈറ്റ്.